வெல்கம் டு லிட்பிட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது த ballad ஆஃப் ஃபாதர் கில்லிகன் போயம் தான், ரிட்டன் பை w.b.yeats. இந்த போயமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன், ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், ERC, ஷார்ட் ஆன்சர், சம்மரி, இது அஞ்சுத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். William Butler Yeats was born in Dublin on 13th June 1865. He was a son of well-known Irish painter John Butler Yeats. He was very much interested in Irish nationalist movement and Irish national theatre. Yeats was very interested in myth and magic and draws some of his themes from Irish legends and Christian faith. He was awarded the Nobel Prize for setting up the poem. The poem consists of 12 stanzas, each stanza having 4 lines. So totally 48 lines are there that should be composed in quatrain. So rhyme scheme of poem A-B-C-B. Next one, the theme of the poem is the tragic story of priest Peter Gilligan. The poem deals with the theme of pity and piety of the old priest, the death of parishioners, and the limitless love and mercy of God. The tone of the poem is sad and depressing at first, with all the death of the poor people. Then Father Gilligan asks for forgiveness for his outburst. Then it turns hurried and suspenseful as he rides quickly to the men's house, and finally it turns hopeful. The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock were in their beds or under green sods lay. So weary means to feel tired, flock means particular congregation. In this stanza, the poet says that an old priest named Peter Gilligan felt tired with the passing of every day and night, because most of his congregations were either sick or dead and buried. இந்த பேராகிராஃபில் ஓல்டு ப்ரீஸ்டோட நேம் பீட்டர் கில்லிகன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவர் நைட் அண்ட் டே ஃபுல்லாகவே டயர்டாக தான் இருக்கார். ஏன்னா அவர் கூட இருந்த ப்ரீஸ்டில் பாதி பேர் சிக்காகவும், நிறைய பேர் டெட் பெட்ஸ்லேயும், நிறைய பேர் க்ரீன் சாட்ஸ்னால் கல்லறைக்கு அடியில் புதைக்கப்பட்டு இருக்காங்க. Next paragraph. Once, while he nodded on a chair at the moot hour of eve, another poor man sent for him, and he began to grieve. Grieve means greatly distressed. In this stanza, the poet describes one evening when the swarm of moths had come at the same times they usually do, and the Father Gilligan was about to fall asleep in his chair. Just at that time he was called for, and he became greatly distressed. ஈவினிங் டைமில் எப்பயுமே நம்ம வீட்டுக்கு பூச்சி வரும் இல்லையா, ஸோ அதை தான் மோத் அவர் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபாதர் கில்லிகன் எப்பயுமே ஈவினிங் டைமில் ஈஸி சேரில் உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுப்பார். அந்த டைமில் ஒரு புவர் பர்சன் வராங்க. ஸோ அவர் சொன்ன விஷயத்தை கேட்டு அவர் ரொம்ப டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறார். I have no rest, nor joy, nor peace, for people die and die. And after crying, he said, God forgive. My body spoke, not I. In this stanza, the poet describes Father Gilligan saying that since the people keep dying and are expected to be with them in their last hours, he is not getting any rest, he has no reason to feel happy, and he is never peaceful either. However, in the next moment, he regrets railing against his vocation and apologized to God, saying that it was his very body that had spoken, and not be himself. டெட் பெட்டில் இருக்கிற பீப்புள் எல்லோரும் ஃபாதர் கில்லிகனை வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணி அவர்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் அவர் புலம்புறார். என்ன புலம்புறாருனா, எனக்கு ரெஸ்ட் இல்லை, ஜாய் இல்லை, பீஸ்ஃபுல் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி புலம்புறார். அதுக்கப்புறமா அழுது கடவுள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாரு. நான் டெட் பீப்புள் எல்லாருக்கும் நான் பாவ மன்னிப்பு கொடுக்குறேன் இல்லையா, ஸோ அதனால் எனக்கு நான் டயர்டாக இருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி தான் உங்ககிட்ட அந்த மாதிரிலாம் பேசிச்சேக்கோசரம் நான் பேசலை கடவுளே அப்படின்னு சொல்கிறேன்.
He kinked and leaned on the chair. He prayed and fell asleep. And the mortar went from the fields, and the stars began to peep. In this stanza, to atone for his unpleasant words, Father Gilligan kinked on the ground, putting his folded hands on the chair before him. While praying in that position, he suddenly fell asleep. The evening went by, and a few stars appeared in the sky at nightfall. ஃபாதர் கில்லிகன் வந்து ப்ரேயிங் பொசிஷன்லேயே தூங்கிடுறாரு. ஸோ அப்போ வீட்டில் இருக்கிற மூத்தெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா வயல் பக்கமாக போயிடுது. அதுக்கப்புறமா வானத்தில் வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ்லாம் வருது. ஸோ இந்த மூமெண்ட் வந்து ஈவினிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் நைட் டைம் வந்து அப்பியர் ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த பேராகிராஃபில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. They slowly into million grew, and leaves soak in the wind. And God covered the world with shade, and whispered to mankind. In this stanza, the poet describes that the whole sky was filled with stars, and how the wind soaked the leaves on the trees. It seemed as if God had decided to envelop the entire world in the darkness, and that he was whispering words to mankind in the form of the rustling of the leaves. இந்த பேராகிராஃபில் தி ஸ்லோலி இன்டு மில்லியன் க்ரூ, அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாகுது. இதை வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா மிட் நைட் அதை மென்ஷன் பண்ணுது. அண்ட் லீவ்ஸ் சோக் இன் த விண்டுன்றும்போது இந்த லைனில் வந்து அதிகாலையை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அண்டு காட் கவர்ட் த வேர்ல்டு வித் ஷேட்னா இப்போ வந்து காலை பொழுது ஆயிடுச்சு. அண்ட் விஸ்பர் டு மேன்கைண்ட்னா ஸோ அப்போ மக்கள்லாம் நடமாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். Upon the time of sparrow chirps, when the moth comes once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. In this stanza, the poet describes what happened early the next morning. Sparrows had begun to chirp, and the swarm of moths had come back once again. Suddenly, Father Gilligan woke up and stood bolt upright. இந்த பேராகிராஃபில் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் டைம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பறவைகள் சத்தம் கேட்குது. ஸோ அப்போ வயலில் போன மோத்தெலாம் வந்து திருப்பி வீட்டுக்குள்ளே வருது அதிகாலையில். அப்போ ஓல்டு ப்ரீஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, சடனாக எழுந்திருக்கிறாரு. மாவன், the man has dead. While I slept on the chair, he roused his horse out of its sleep and rode with little care. In this stanza, the poet says that Father Gilligan was shocked to realize that the man who had called him the previous night must have died while Father Gilligan was sleeping. He then woke up his horse up and started riding risklessly. ஃபாதர் கில்லிகன் வந்து நைட்டு காட் கிட்ட ப்ரே பண்ணிகிட்டே தூங்குறாரு இல்லையா. ஸோ காலையில் எழுந்துக்கிறாரு. காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நைட்டு நடந்ததெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ண உடனே அவர் அந்த பர்சன் வந்து இறந்துருப்பாரோ அப்படின்னு அவராக நினச்சிக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, குதிரை மேலே ஏறி அவங்க வீட்டுக்கு வேகமாக போகிறாரு. He rode now as he never rode, by rocky land and fen. The sick man's wife opened the door. Father, you come again? In this stanza, the poet describes how Father Gilligan rode as fast as he could through narrow roads and marshy lands. When he finally reached the sick man's house, his wife opened the door and was surprised to see Father Gilligan, wondering aloud why he had come again. ஃபாதர் கில்லிகன் வந்து வேகமாக குதிரையில் வராரு இல்லையா. ஸோ அப்போ அவர் வர வழியெலாம் வந்து நேரோ ரோட்ஸு அண்டு மர்ஷி லேண்ட்ஸாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் கடந்து அந்த சிக்மேன் வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த சிக்மேனோட ஒய்ஃப் தான் வந்து அந்த கதவை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப ஒண்டரிங்காக கேட்குறாங்க, ஃபாதர் ஒய் யூ கம் அகெயின் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. And is the poor man dead? He cried. He dead an hour ago. The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro. In this stanza, the poet describes Father Gilligan asking the sick man's wife whether her husband had passed away, and the wife answering that he had in fact died just an hour ago.
Father Gilligan was so distressed to hear this that he could not stand steady and began to sway. ஸோ ஃபாதர் கில்லிகன் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா சிக்மேன்ஸ் ஒய்ஃப் கிட்ட அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்துட்டாரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அந்த சிக்மேன்ஸ் ஒய்ஃபும் ஆமாம் அவர் இறந்துட்டார், 1 hour முன்னாடி தான் அவர் இறந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை கேட்ட உடனே அவர் ரொம்ப டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகி அவரால் நிற்க முடியாமல் அவருக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. When you were gone, he turned and dead, as merry as a bird. The old priest Peter Gilligan, he killed him at that word. In this stanza, the poet says that Sickman's wife told Father Gilligan that her husband died a happy death after he had left. Hearing this, Father Gilligan killed on the ground. இந்த பேராகிராஃபில் அந்த சிக்மேன் வந்து எப்படி இறந்தார் அப்படின்றத அந்த சிக்மேன் ஒய்ஃப் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அதை கேட்ட உடனே பீட்டர் கில்லிகன் வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டுறாரு. He who hath made the night of stars for souls who tire and bleed, send one of his great angel down to help me in my need. In this stanza, we hear Father Gilligan speaking. He says that God had created the stray sky to comfort the souls of sick and dying, and that same God must have sent one of his to take Father Gilligan's place at the bedside of the dying man. இந்த உலகத்தையே ஆள்ற கடவுள் ஃபாதர் கில்லிகனுடைய வேண்டுதலை ஏற்றுக்கிட்டு அவருடைய பொசிஷனுக்கு அந்த சிக்மேன் வீட்டுக்கு ஒரு ஏஞ்சலை ஃபாதர் கில்லிகன் உருவத்தில் அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு. He who is wrapped in purple robes with the planet in his care pitied the least of things asleep upon a chair. In this end of stanza, Father Gilligan continued to speak. He says that God is a king in purple robes and that all the plants are in his domain. However, he is so merciful that he even pitied such a major creatures as Father Gilligan while he was asleep upon his chair. இந்த உலகத்தையே ஆள்ற கடவுள் நம்ம வந்து மனம் உருகி வேண்டும் போது அவரே இறங்கி வருவாருன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த போயம். Next we will see about the figure of speech in this poem. First one is euphemism. Euphemism is used to express a mild, indirect and vague term. Next one is litorts. Litorts is a figure of speech and a form of verbal irony. Next one is exclamation. Exclamation to deliver a strong emotion like joy, anger and surprise. Next one is assonance. Assonance is a figure of speech in which the same vowel sound repeats within a group of poem. Next one is simile. A simile is a figure of speech that directly compares two things. Next we will see the ERC of this poem. First one is my body spoke, not I. So reference in our own in this line taken from the ballad of Father Gilligan, written by w.b.yeats. Context வந்து these words gives Gilligan becomes very tired. Okay வா? Next explanation la my body spoke, not I. So meaning வந்து என்னன்னா that was due to his bodily execution and not because he did not wish to serve his people and that he had complained. ஓகேங்களா? Then he prayed and fell asleep without answering the poor man's call. This expression means through the Father Gilligan wanted to serve the sick people and pray for him and refused to go to for his awareness. Later on he realized that himself was not responsible for what he said that. Right? Next ERC, Father, you come again. ஸோ ரெஃபரன்ஸ் வந்து சேம் தான், கான்டெக்ஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் மாறும். இன் சிக்மேன்ஸ் ஹவுஸ் ஹிஸ் ஒய்ஃப் ஓப்பன் த டோர் அண்ட் வாஸ் சர்ப்ரைஸ் டு see ஃபாதர் கில்லிகன் wondering aloud why he had come again. ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் ஸோ அதையே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கில்லிகன் ஆஸ்க்டு அண்ட் ஈஸ் த புவர் மேன்ஸ் டெட்
She said that he had died peacefully after he had attended him the previous night. ஸோ இப்போ இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் ERC வந்து had pity on the least of things as sleep upon a chair. ஸோ ரெஃபரன்ஸ் வந்து சேம் தான், கான்டெக்ட் மட்டும் கொஞ்சம் மாறும். ஃபாதர் கில்லிகன் ஃபீல்ஸ் கிரேட்ஃபுல் டு காட் ஃபார் பீயிங் கைண்ட் அண்ட் மர்சிஃபுல் டு ஹிம். ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் ஃபாதர் கில்லிகன் கண்டினியூஸ் டு ஸ்பீக். ஹி சேஸ் தட் காட் இஸ் எ கிங் இன் purple robes and that all the planets are in the domain. However, he is so merciful that he even pitied such a merciless creatures as Father Gilligan while he was asleep upon his chair. Right? So, ERC இதோட ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் ஆன்சர் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா why was Father Gilligan tired? So Father Gilligan was overworked and extremely tired as he kept attending to the sick and dying among his parishioners. He was offering them spiritual comfort day and night. Okay. So next one is what was Father Gilligan's response when another poor man sent for him? So அதுக்கு அவர் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தாருன்னு கேட்குறாங்க. The night was restless because it matched with the restless minds of Father Gilligan. He had no rest, no sleep. He stood upright. His mind was full of tension. So அப்படி தான் இருந்தது அவருடைய இது. So next question வந்து how does the poet convey the passage of time from night to morning? So night டைமும் மார்னிங் டைமும் எப்படி இருந்தது? ஸோ நைட் டைம் வந்து பீஸ்ஃபுல் அண்ட் குவைட்டாக இருந்தது. ஸ்டார்ஸ் வந்து grow in millions and leaves soak lightly in the breeze. God covered world in the darkness of night and communicated in the dreams. Thus expressions from the poem support to the answer. ஓகேவா? ஸோ இப்படி தான் நைட்டும் மார்னிங் டைமும் இருந்துச்சு. So for next one பார்த்தீங்கன்னா why does the priest sway in stanza 9 but kneel in the stanza 10th stanzaவில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. தென் the poet describes the father. ஸோ அப்போ வந்து ஃபாதர் வந்து கேட்குறாரு சிக்மன்ஸ் ஒய்ஃப் கிட்ட, உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்துட்டாரான்னு கேட்கும்போது ஆமாம் அவர் 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இறந்தாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த விஷயத்தை கேட்டு அவர் வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாரு. எந்த ஸ்டான்ஸாவில்னா 9th ஸ்டான்ஸாவில். 10th ஸ்டான்ஸாவில் சிக்மன்ஸ் ஒய்ஃப் டோல்டு ஃபாதர் கில்லிகன் தட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் டெட் இன் ஹாப்பி டெத்தாக தான் இருந்தது ஆஃப்டர் ஹீ ஹேட் லெஃப்ட். தென் ஹியரிங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபாதர் கில்லிகன் கில்ட் ஆன் த கிரவுண்ட். ஓகேவா? So what is the idea conveyed in the last stanza? Express it in the simple prose. இந்த சிம்பிள் ப்ரோஸில் ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம மன உருகி வேண்டும் போது கடவுள் நமக்காக இறங்கி வருவார் அப்படின்றது தான் இந்த சிம்பிள் ப்ரோஸோடைய கதை. இது வந்து ஒரு மிராக்கிள் போயம் தான். ஸோ இதை தான் அந்த மிராக்கிளில் தான் கடவுள் வந்து என்ன மிராக்கிள் நம்ம லைஃப்லலாம் செய்வார் அப்படின்றது தான் ஒரு சிம்பிள் போயமாக இதில் டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சம்மரி வந்து நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஸோ என்னென்ன டாப்பிக்கில் போட்டு நம்ம வந்து அதை எழுதலாம் அப்படின்றது தான். ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அபவுட் த போயம். ஸோ இது வந்து ஒரு பேலட் ஃபார்ம். பேலட் இஸ் எ சிம்பிள் நரேட்டிவ் போயம். அது சிம்பிள் லாங்குவேஜில் எக்ஸ்ப்ரெசிவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதிலே தீமையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். த தீம் ஆஃப் த போயம் என்ன? த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் எவ்ரிவேர் அண்ட் ஹிஸ் லவ் ஃபார் ஆல். த போயம் இஸ் அபவுட் எ மிரக்கல் ஹேப்பன் இன் த லைஃப் ஆஃப் ஃபாதர் கில்லிகன் அண்ட் ஓல்டு ப்ரீஸ்ட். ஓகேவா? இதை வந்து அபவுட் த போயமில் எக்ஸ்ப்ரெஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டில் நம்ம வந்து த போயம் பிகின்ஸ் வித் த இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீட்டர் கில்லிகனை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க. தென் ஹீ ஹெல்ப்ஸ் ஹிஸ் பீப்புள்ஸ் ஹூ ஆர் அண்டர் ஹிஸ் சர்ச். Half of his peoples are in deathbed, are buried under the ground due to sickness. The treats sick people and conducts funerals for the dead. He treats them day and night and thus become very tired. So introduction partல நம்ம இது கொடுத்தா மட்டும் போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நீட் அண்ட் டயர்ட்னஸ் ஆஃப் ப்ரீஸ்ட். ஸோ அப்போ அவருக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ரெஸ்ட்டு, ஹாப்பினஸ், பீஸ், அதுதான் அவருக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. அவர் வந்து டயர்டானார். ஏன்னா டெட் பெட்டில் இருக்கிற நிறைய பீப்புளுக்கு போய் அவர் வந்து ப்ரே பண்ணுறாரு இல்லையா? ஸோ அதனால் அவர் டயர்டானார். ஸோ நம்ம ப்ரே பண்ணி அவர் இறக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் அவர் வந்து அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இமிடியட்லி ஹீ ஃபீல்ஸ் சாரி ஃபார் சேயிங் சச் வேர்ட்ஸ். ஹீ begs God to forgive him because those words are spoken by his body and not by him அப்படின்றத
ஃபாதர் கில்லிகன் கெட் ஃபர்கிவ்னஸ் ஃப்ரம் காட். ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் அவர் வந்து தன்னை மறந்து தூங்கிடுறாரு இல்லையா. ஸோ நவ் த இன்செக்ட்ஸ் வந்து இப்போ அந்த நைட் அப்பியரன்ஸும் ஏர்லி மார்னிங் அப்பியரன்ஸும் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ மார்னிங் ஒண்டர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு சப் டாப்பிக்கு. இதில் வந்து மார்னிங் டைம் எப்படிலாம் இருந்துச்சு அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபாதர் கில்லிகன் வந்து எதனால் ஷாக் ஆனார், அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஹி பிளேம்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் பை சேயிங் தட் பர்சன்ஸ் ஹூ நீடட் ஹிஸ் ஹெல்ப் மைட் ஹாவ் டெட், அவர் இறந்துருப்பாரோ அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறது. தென் அதுக்கப்புறம் ஹார்ஸில் வேகமாக ரைட் பண்ணி அந்த சிக்மேன்ஸ் ஹவுஸ்க்கு போகும்போது அந்த சிக்மேன் ஒய்ஃபும் வந்து ஒண்டர் ஆகுறாங்க, நீங்கள் ஏன் திருப்பி வந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஓகேவா. இதெல்லாம் வந்து மார்னிங் ஒண்டர்ஸில் நம்ம டெலிவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் சப் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் கில்லிகன்ஸ் ஃபீல்ஸ் கிரேட்ஃபுல் டு காட். ஸோ அப்போ அந்த சிக்மேன்ஸ் ஹவுஸ்க்கு வந்து வேகமாக போகிறாரு இல்லையா. ஸோ அந்த சிக்மேன் ஒய்ஃப் வந்து அந்த அவருடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை கேட்ட உடனே காட் எவ்வளோ ஒரு கிரேட்ஃபுல் பர்சன் அப்படின்றத அவர் வந்து நம்புகிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஈவன் வித் சச் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹார்ட் ஹேட் பிட்டி ஆன் த சிம்பிள் பர்சன் லைக் ஃபாதர் கில்லிகன் when he slept. Father Gilligan feels grateful to God for being kind and merciful to him. Then the poem shows the love and care of God for whom so all lives are equal and important. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.